Alors on va avoir une petite discussion avec quelques cas. On a Michael Hirschman qui est avec nous, Pascal André et Fabio normalement qui doit être connecté aussi. Can you hear us, guys? Oui, très bien. Yes, very well. Perfect. Fabio? Yes, I do. Perfect. Hey Fabio, how are you? How I do well. I was also before, but problem the connection. Excellent. Great job. And we have also Jan Victor with us on the stage, and we're gonna have a couple of cases to discuss. The idea will be to have your opinion, guys, on what's the best option. We also have Philippe Néret who's going to discuss the case with us. Okay, can you see the slides? Yeah. So it's a man, active man. You see a BMI pretty low. Range of motion is okay, and you can see here the figures about the pre-op alignment. That's for the right knee. You can see the X-rays. Then you can see the left knee. So the first question will be maybe for you, Fabio, because you've been here for a long time waiting. I know that. Sorry about that. How do you manage, this case with, so much virus in the tibia with your robotic technology? How do you manage that? I think that I have FEMA, and so you have a tibia vara, and you have some dysplasia sometime in distal femur. So this is a perfect case, and so I use the CT to look at the alignment and also the posterior slope. You can see here the posterior slope is quite severe, and so I perform a CR. And so I have a limit in varus, and so I don't do more than 5 degrees of varus in the tibia and 7-8 degrees of posterior slope doing a CR. And so my concern is really to avoid mechanical axis alignment and to have varus in the tibia cut. Okay, Michael? What do you think? Different option? No, I think we would analyze the phenotypes here, and so you see this is mainly the varus comes from the tibia, so it would have been a good option for an osteotomy in this case, but this hasn't been done, so it's a progressed OA, so you need to go for a total, I guess, and so I would leave 3 degrees of varus in the tibia. At the moment, I do not dare to go further than 3 degrees because the long-term data is not there. So I would try then to do some ligament balancing in these cases. Okay, Pascal André, you talked about coronal, but here also Fabio mentioned the slope. Can you give us some advice about how you manage the slope if you have a really steep slope, which can be probably questionable here? Merci Sébastien. Je vais répondre en français. Donc, l'important ici, on voit les mesures que vous avez prises, mais ce sont les mesures de l'anatomie pré-arthrosique qu'il est important d'évaluer. Ici, je crois que les mesures que nous avons sont les mesures de la situation où l'usure est bien installée. Donc, je rappelle encore, il faut obtenir une évaluation de l'anatomie du patient préarthrosique, et c'est ce qu'on tente de reproduire, et non pas l'anatomie en situation d'usure.
Concernant la pente tibiale, c'est une question très intéressante. On sait que le tibia ne présente pas la même pente tibiale au niveau du compartiment interne et externe. Donc, pour moi, c'est une question qui est difficile en ce moment de répondre avec précision, puisque nos implants que nous utilisons présentent une pente qui est symétrique, interne et externe. Je tente de reproduire la pente anatomique du patient, mais encore une fois, c'est la pente pré-arthrosique. La seule façon de définir bien l'anatomie pré-arthrosique, c'est par une évaluation intraopératoire, soit comme le fait Stephen Howell avec les mesures par jauge, ou avec la navigation, ou avec un instrument de précision comme la robotique. C'est toi qui as introduit le concept de 3 dimensions au début de ta communication. C'est un cas très intéressant. May I add something? Sure, Fabio. Jan will just give an answer and then I give you the mic. Maybe I'll give it in English so you can follow Fabio. It's a very interesting case, and I agree with Dr. Hirschman. I really think we should consider osteotomy in these active young males, because I would like to know his level of activity. Second point is he has a posteromedial arthritis on the medial side of the knee, so he might have had an ACL rupture in the past. So I don't think he's a good candidate for a uni because of that translation of the tibia. So if you consider arthroplasty, I would indeed go for a total knee. I would do a posterior stabilized. I would put the slope at 0 degrees in order to avoid his tibia to slide further forwards, and then I would have a perpendicular cut on the tibia and have a slight undercorrection at the level of the femur and leave him in about 3 degrees of varus. I think the most important thing about this man is his level of activity. If he's truly a mountaineer and he goes skiing and walking and hiking, you still might consider osteotomy maybe. Okay. Fabio and then Philippe? Yes, I'm looking more and more with the pre-op planning also. If you look at the patients, the posterior condyle offset is small. And because there is an inverse correlation between posterior slope and posterior condyle of the femur. And so I'm seeing that some patients in the AP, we increase the posterior slope. And so I agree with Jan that probably you need to decrease the posterior slope. I like the varus because you reduce the external rotation of the femur, and so you have a more stable medial side. And so I think we should pay attention more in the sagittal plane than in the frontal plane, because this is affecting soft tissue tensioning, as Jan explained so beautifully in his lecture. And so pre-op plan, particularly with the CT, you can manage better the flexion gap. That for me is very important. Okay, Philippe. Oui, c'est effectivement un cas intéressant. C'est une arthrose sur l'axillité antérieure chronique, probablement, ce qui explique cette petite cupule postéro-interne qui sera très bien compensée par la prothèse. L'important pour moi au départ, c'est juste de faire la part de la déformation qui est liée à l'usure ou à la déformation constitutionnelle. Pour ce faire, ce qu'il faut, c'est tracer la tangente ici au plateau tibial externe. On va voir que la part de l'usure est probablement pour moitié ici, et puis il y a pour moitié une déformation constitutionnelle au tibia. Moi, je chercherai à placer le fémur avec un valgus à 6 degrés, je couperai le tibia à 90, il n'y aura pas à faire un gros release, je mettrai une rotation nulle et je couperai la pente tibiale à 90 et ça réduira parfaitement ou en grande partie la translation postérieure. Et on a publié un article sur ces prothèses du genou sur arthrose, sur laxité, et avec une coupe à 90, ça ne pose pas de souci ensuite d'usure postéro-interne. Okay, different scenario, because when we talk about, constitutional or kinematic alignment or restricted kinematic, we mention mainly varus, but this is a typical, valgus for a, pretty active female. And I would be, happy to hear what's going to be your target regarding alignments. Maybe I will start with Michael here.
Yes, for the valgus knees, we have shown a lot of data, and I agree with Jan Victor that for the valgus knees, we need to go towards neutral at the moment because we have no other data. So we have published a paper in 2019 about this. So at the moment, our aim always is the neutral alignment for the valgus knee, and so in these cases, I would do a lateral approach with a tibial tubercle osteotomy, and then try to do a PS knee in these cases. If it's not working, you need to consider more constraint here. Ok, Pascal André. Ce cas ressemble beaucoup à celui que j'ai présenté dans ma présentation visuelle. Donc, c'est dans les genoux valgus. Je trouve que respecter l'anatomie de leur valgus lorsqu'on restaure leur anatomie pré-arthrosique, on facilite grandement la chirurgie. Pratiquement aucune relâche ligamentaire n'est nécessaire. L'important, c'est de ne pas déstabiliser le compartiment médial. Donc, je maintiendrai la coupe fémorale en valgus. La coupe tibiale dans ces patients-là est habituellement neutre parce qu'ils ont des tibias soit neutres ou légèrement en valgus. Donc, maintenir une coupe tibiale neutre pratiquement. Le fémur léger valgus avec les limites du RK que je vous ai mentionné, soit une coupe fémorale à un maximum de 5 degrés valgus et un HK résiduel à maximum de 3 degrés valgus. Donc, je crois qu'en maintenant l'anatomie du patient, on facilite grandement la prise en charge de ces genoux valgus qui ont toujours posé problème avec l'alignement mécanique. Jan, you would go with a lateral approach too? C'est intéressant, c'est un genou avec un ligament interne compétent, il est intact, il n'y a pas d'ouverture dans le compartiment interne, donc je suis d'accord qu'on peut utiliser une prothèse sans contrainte. Deuxièmement, je crois que le genou est fixé en valgus, donc je serai préparé de faire un release du tract iliotibial, qui est probablement nécessaire dans ce patient. En ce qui concerne l'alignement, j'utiliserai une coupe perpendiculaire au tibia avec l'insert que je vous ai démontré, qui est un peu asymétrique. Et comme ça, à mon avis, c'est un cas fantastique pour obtenir un bon résultat. Ces patients sont d'emblée très contents après l'opération avec un alignement neutre. Fabio, with the robots, how do you manage this case? I think it's not a matter of robot, but is of strategy. And so I think that if the valgus is really tight, not correctable, I do a lateral approach. I agree. I don't do the tibial osteotomy, but I like lateral approach, particularly in fixed deformity. Second, I see the hip. And so the hip is valgus, like in this case, sometimes they are dysplastic. And so this is why I won't accept more than 2 or 3 degrees of valgus, accepting soft tissue ligaments. And so I fully agree that kinetics is important, particularly for valgus. And thirdly, I fully agree that the medial compartment is key. This is why I do more and more CR now, even in the valgus, because it's easier to have a very stable, medial side. And so with the robot, but even with the nav, you can check a flexion extension gap having stability 18, 19 millimeter in the medial side and accept some laxity in the lateral side. Tibia, of course, right angle cut. Ok, Philippe? Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs pièges dans cette chirurgie. Je ferai une voie d'abord externe. Je couperai le tibia à 6 mm par rapport au côté interne pour ne pas créer de laxité interne, parce que quand on va se porter sur le fémur, on va avoir une coupe asymétrique sur le fémur. Même si on met un valgus à 5 degrés, on voit bien qu'on va couper plus de condyles internes que de condyles externes. On va couper très peu de condyles externes et beaucoup de condyles internes. Si on veut bien équilibrer le genou en flexion, on va être obligé de construire en postéro-externe un petit peu pour donc de mettre un peu de rotation externe, mais une rotation externe excentrée par rapport au condyle interne pour pouvoir avoir un bon équilibrage en flexion. Ensuite, si c'est un peu serré en dehors, parce que c'est ce qui peut se produire dans un cas comme ça, il y a non seulement la voie d'abord externe qui permet dans 95% de résoudre le problème, mais
Dans les 5 autres pourcents, on peut faire appel soit à un pie crust postéro-externe, soit à une ostéotomie du condyle externe, qu'il ne faut jamais exclure parce qu'on a beaucoup de mal à évaluer la difficulté qu'on va rencontrer au cours de l'intervention quand il s'agit d'un génuvalgum. Et des fois, on a des surprises, on croit que ça va être facile à équilibrer et c'est difficile ou inversement. Okay, I will show a third case, a little bit more tricky. So again, a woman, 61-year-old, and she had a previous, closing wedge varization HTO. So the problem here, you see, is the deformity is actually surgical, is not constitutional, and the question of this case is how do you manage this patient for a total knee indication regarding this tibia vara, which is again not constitutional. Maybe I will start for this one with Pascal André. Oui, donc dans une situation où il y a une déformation extra-articulaire, on ne peut plus appliquer les principes d'alignement cinématique parce que l'alignement du membre a été modifié. Donc, dans un cas comme ça, si on veut, j'ai vu que l'âge de la patiente était tout de même jeune, on veut essayer de minimiser les contraintes prothétiques parce qu'ici, si on veut corriger l'alignement du membre pour avoir un alignement qui est satisfaisant, il va falloir, on va avoir un déséquilibrage ligamentaire parce qu'on va modifier significativement l'interligne articulaire. On a deux options, soit qu'on corrige la déformité qui a été mise en place avec l'ostéotomie tibiale en premier temps et on fait une prothèse en deuxième temps avec un alignement anatomique, ou on fait une seule procédure avec une prothèse totale en corrigeant la déformité et on va s'attendre à avoir des imbalances ligamentaires qu'il va falloir balancer chirurgicalement ou utiliser une prothèse avec une contrainte plus élevée. Donc, tout dépend de l'activité du patient, son âge et le désir de faire deux procédures au lieu d'une seule. Okay, Michael, how do you manage this case? She's 61-year-old. Yeah, I entirely agree with Pascal. So my first option would be that I recorrect the osteotomy and recorrect the extra-articular deformity and then see how it goes. And interestingly, in some of those cases, they are doing quite fine without the prosthesis. So I would always do this two-stage. So I would recorrect the osteotomy, fill the gap, and then see how it goes. I've done some of those cases, and interestingly, some of these didn't come back for the total knee because they are still doing fine. So I think it's important to correct this extra-articular deformity, and then you have all the options to do it. If you would go for this one stage, I think you need to have a revision prosthesis. You have more constraint. You might need to do some ligaments release. So I think this is not the option to go. Okay. Fabio? I fully agree. And if you look at the sagittal plane again, probably you have a reverse slope. And so with the osteotomy, you change not only the frontal plane, but also the sagittal plane. And this is affecting the flexion and the stability. And so I would check the stability first. If the stability is nice, I fully agree that redoing osteotomy but changing between two planes, the frontal plane and the sagittal plane, would have effect on the pain and everything. But my first, strategy is to assess the competency of the soft tissues, because if the competence is not right, redoing the osteotomy sometime is not the right choice. If there is high instability or excessive laxity, I fully agree that if you do a total knee, you need a revision of higher constrained prosthesis. Okay, Jan? In my younger years, I have performed simultaneous osteotomy and total knee arthroplasty. It is technically feasible. You can even do it with navigation.
But I think looking at the potential complications and technical difficulties and what Michael is saying, some of these patients are actually very happy. I would nowadays be more cautious and do an opening wedge osteotomy, correct slope and frontal alignment, let it heal, and then speak to the patient and see if total knee is still needed. But at all, and definitely by all means, I would start with an osteotomy. I would never put a total knee on that knee with this alignment. As a one-stage procedure, I wouldn't do that. Philippe, vous avez publié là-dessus? Je ferai très volontiers une opération combinée en enlevant la plaque. Ensuite, je chercherai à élever le plateau tibial à 90 pour faire une coupe qui serait absolument symétrique. Je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème d'équilibrage ligamentaire. Les coupes fémorales, elles vont découler d'elles-mêmes. Il suffira de mettre une quille un peu plus longue, une plaque type Tomofix en dedans. Et je pense que c'est une très bonne indication parce qu'elle a que 61 ans en plus, elle est jeune. Il n'y a pas besoin de prothèse plus contrainte. Je ne pense pas que ça soit tellement difficile. Okay, and the fact that she's 2 degrees varus alignment, almost straight, doesn't change anything? Because you're right that correcting this extraarticular deformity can be tricky, and we published that with Philippe, and it's technically challenging. The 2-stage is probably the interesting option, but here we did that a couple of years ago. You see, with the PS, as Fabio said, we just had to increase the constraint a little bit. It's not a CR, but been lucky enough to manage to balance this one. Slightly less fun than combining with an HTO, but we'll see. She's just a couple of years down the line, and I would be happy to hear your thought about these 5 degrees, MTA post-op. Is it crazy, or do you think she might be doing well for a long time? This is, I think this is a subject to question. Your opinion, Jan. You can be critical. No, I think it's beautifully solved. I mean, if you needed a solution with only an arthroplasty, you didn't do an osteotomy, if you understand? No. So if you needed a solution with total knee only, I think it's the best you could do. It's a fantastic solution, and I hope she will do fine. There's no such things as dogmas with particular patients. I think you can always go for a solution that suits the best the patient's anatomy. And as a general rule, I wouldn't do that. But then again, having had some years of experience, I have done cases that are outside of what we say that is usually done. So we have to accept that, and she might do well with it. I might have used a stem here. That's the only criticism I would give. I might have used a fat, short stem in order to stabilize the tibia a little more. That's the only thing I might have done differently. I promise you, if she fails in 5 years, I will show you the case, and I will admit I was totally wrong because you guys were all advising me against that, so no problem. Okay, thanks a lot. It was a great discussion. Thanks for your time. Sorry we couldn't have you here with us, but hopefully next time we will have you all and we can enjoy lunch and food in Lyon. Take care. Have a good weekend, Fabio, Michael, Pascal André. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Cécile.